right click on the folder, always click on the open. If you open on it, it will connect and it will open the folder. Okay, so once you are connected to here, every time if you want to, go, if you have any doubt, okay, you can go to the help. Okay, in the help you will have each and every transformation very very thoroughly. They will be describing the overview of the transformation and how it works, what are the ports are there, and what are the transformation, how we will connect to the mapping, and what are the properties. You will come to know what is the input output, everything history about the transformation. So if you wanted to know any of the transformation, simply you go to the tool, you click on the help contents. Okay, and you go to the, see, normally it will see you like this. Go to the bottom, go to the bottom, and you will have the transformation guide. This is the transformation guide. After the repository guide, you will have the transformation guide. Just click on the transformation guide plus button, and you will come to know how many transformations are there in the Informatica level. Okay, and what is the importance of the every transformation, and in which situation we have to use. సో ఇన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయండి మనకి. ఓకే, మన సిచ్యువేషన్ ప్రకారము, మనకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనకి ఏది యూస్ఫుల్ అవుతుందో అది మనమే పిక్ చేసుకుంటాం. They will not tell you to use this transformation. Okay, just they will tell you what is the requirement. Okay, based on the requirement you have to pick the transformation which will be reach your goal. Okay, నిన్న మనం ఎంతవరకు చెప్పుకున్నాం, మ్యాపింగ్ వరకు వెళ్ళాము, మ్యాపింగ్ క్రియేట్ చేసాము. సో మ్యాపింగ్ పేరు ఏంటి, m_department target. సో ఆల్వేస్ కీప్ రిమెంబర్ స్మాల్ ఎంఏ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎవరు క్యాప్సమ్ ఇచ్చారు, క్యాప్సమ్ ఇవ్వకూడదు, స్మాల్ ఎంఏ ఉండాలి. మ్యాపింగ్ హ్యాస్ టు బి స్టార్ట్స్ విత్ ది m, స్మాల్ m, then it can be anything after that. But the standards, Informatica standards is cap, not capital M, it is small m. Okay, so I'm going here to the workflow monitor. Session కూడా అంతే, session also will starts with s and again m, and the workflow also will start with small w, f. Okay, like that. Just I'm running this, I will come to know whether it will succeeded or not. I will just see. Okay, failed. There is some reason, okay, why it is failed, because of the relation connection. Table or view does not exist. మీకు ఎప్పుడైనా ఎర్రర్స్ వస్తేనే మీరు బాగా నేర్చుకుంటారు. ఓకే, టేబుల్ ఆర్ వ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు వర్క్ ఫ్లో, నేను జస్ట్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి, జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఏరియా, రైట్ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ వర్క్ ఫ్లో అన్నాను. స్టార్ట్ వర్క్ ఫ్లో అంటే ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది, స్టార్టింగ్ వర్క్ ఫ్లో, స్టార్టింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లో. వర్క్ ఫ్లో నేమ్ వచ్చింది కదా, ఇదే మన వర్క్ ఫ్లో నేమ్. వర్క్ ఫ్లో నేమ్ _ సెషన్ నేమ్ _ డిపార్ట్మెంట్ టార్గెట్. ఏ ఫోల్డరు, సురేష్ దేవ్ _pro. ఓకేనా, ఇదే కదా ఫోల్డర్. సో ఈ ఫోల్డర్లో, సో సేవ్డ్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అంటే నా యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్. అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో ట్రిగర్ అవుతుంది. ట్రిగర్ అయిన తర్వాత మానిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. మన వర్క్ ఫ్లోలో సెషన్ నేమ్ ఏంటి, s_department target. అది వచ్చిందా లేదా, అది వచ్చింది. ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టండి, దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి గెట్ సెషన్ లాగ్, ఆ లాగ్ ఓపెన్ చేసి ఈ అని టైప్ చేయండి, జస్ట్ ఈ అని. ఈ అంటే ఇదిగో ఎర్రర్, మనకి ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. ఏంటి ఎర్రర్, ఈ అని టైప్ చేసిన తర్వాత కాపీ అని చేయండి. ఏదైతే మీరు హైలైట్ చేస్తే అది కాపీ అయిపోతుంది. కాపీ అని చేసి మీరు ఎర్రర్ చూసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్, ఇదే ఎర్రర్ హ్యాండిలింగ్ అండి. ఓకే, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా చేస్తాం మనం, ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి దాన్ని ఎలా డీబగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నారు, డేటాబేస్ డ్రైవర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాబేస్ డ్రైవర్ అంటే వాట్ ఎవర్ డేటాబేస్ యు ఆర్ యూజింగ్. సో దాని గురించి మనకు వచ్చిన ఎర్రర్ అనమాట. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ఫర్మేటిక్ ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ డేటాబేస్ ఎర్రర్. ఓకే, database driver error, whatever query you have there, whatever table you are using, that is not correct and it is not able to fetch the data. Okay, and one more thing, what you are seeing here, table or view does not exist, and I need some more information.
select department, sale, salary, okay. From the table it is not able to fetch because it is not able to finding the table in the particular schema. Then now I wanted to check more information, what is the schema given here. So if you come at the starting level, you will see what is the server name, means info underscore is. Now I will see what is our right click connect. మనది ఇన్ఫా కదండి, ఇది చూసారా మీరు, ఇన్ఫా అని ఉంది కదా, సోర్స్ ఏంటి ఇన్ఫానే కదా, మీకు అర్థమవుతుందా? మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ అండర్ స్కోర్ సేల్స్. అది ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంది, టార్గెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంది, అందుకని టేబుల్ ఫైండ్ చేయలేదంటుంది. సో టార్గెట్ చూడండి, టార్గెట్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఇట్. So this is the connection issue. That is the reason you have to give proper connection when you are giving to one source table and one target table. Source table దేనికి పాయింట్ అయి ఉంది, ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ ఆ స్కీమా నేమే ఇవ్వాలి. టేబుల్ ఏంటి, టేబుల్ వ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇది డేటాబేస్ డ్రైవ్ ఎర్రర్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? మీరు ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళండి, సేమ్ క్వైరీ ఇవ్వండి. ఇక్కడ మీకు ఏముంది, ఇక్కడ మీకు టేబుల్ ఉందా కదా, టేబుల్ ఉంది కానీ డేటా లేదు ఇందులో. డేటా లేదు, మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు డేటా, బట్ స్టిల్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ది కనెక్షన్. ఓకే, ఇన్ఫాన్ ఇచ్చాను సోర్స్, టార్గెట్ ఏమి ఉండాలి మనకి, ఒరకిల్ అండర్ స్కోర్ టీజీటీ. So then apply whatever changes you do here, you need to apply and okay, then control S, save. సేవ్ చేయకపోతే మీరు చేసిన చేంజెస్ it will not reflect, again it will fail. ప్రీవియస్ చేంజెస్ ఉంటాయి, లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఉండవు అనమాట. And one more thing we have to double check, you go here to the connections and click on the relation. Okay, in the relation you can edit and see what is the connection as given. ఒరాకిల్ టీజీటీ అని ఇచ్చారు, యూజర్ నేమ్ సురేష్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో నా యూజర్ నేమ్ ఏంటి అది నేను చెక్ చేసుకోవాలి. టీజీటీలో ప్రాపర్టీస్ సురేష్ అని కరెక్టే కదా, ఎస్ఐడి వచ్చేసి ఎక్సి, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి సురేష్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, సో ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ది రైట్ డేటాబేస్. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫా కూడా చెక్ చేద్దాం, ఎడిట్ ఇన్ఫా సురేష్ 123, సురేష్ 123 నే ఇన్ఫా కూడా. So we need to make sure it has to point to the right database, means right schema. Properties, so Suresh 123 XE, fine, right? So if you want to create new, you go to the new here, you have to select your Oracle, then you can give here new connection.
suppose there is one more, right? I will create, then you will come to know. So source అని ఉంది, సోర్స్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్, ఏంటి హెచ్ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ఆర్ అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ పైన ఆరకిల్ అండర్ స్కోర్ హెచ్ఆర్ అని పెడతాను టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఈస్ ఫర్ హెచ్ఆర్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను, యూజర్ నేమ్ హెచ్ఆర్ అని ఇస్తాను, ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్మాల్స్. పాస్వర్డ్ ఆల్సో స్మాల్ హెచ్ఆర్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్సి, గాట్ ఇట్ రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది వచ్చిందా హెచ్ఆర్ అని. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మీరు ఈ కనెక్షన్స్కి వచ్చి మీరు మీ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కీమాని ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. కాన్ఫిగర్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేసి మీ సెషన్లోకి వెళ్ళండి. వెళ్తే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఎన్ని ఎన్ని కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ఉంటే అన్ని కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఏది మన టేబుల్ ఏ స్కీమాలో వస్తుందో మనం చెక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ స్కీమాని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కానీ ఆ కనెక్షన్స్ అనేది మనమే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. హూ విల్ ఎస్టాబ్లిష్? వి ఓన్లీ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ది కనెక్షన్. సింపుల్ కదా. కనెక్షన్స్కి వెళ్తాము, రిలేషన్ క్లిక్ చేస్తాము, క్లిక్ చేసి న్యూ అని అంటాము. ఓకే, న్యూ అని అంటే ఇక్కడ డేటాబేసెస్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి. మనది ఏంటి ఆరకిల్ కాబట్టి ఆరకిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అని కొడతాము. కొట్టి జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాం అంతే కదా. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, కనెక్షన్ స్ట్రింగ్, దట్స్ ఇట్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు కనెక్ట్ టు ది రైట్ స్కీమా ఫర్ అవర్ టేబుల్. ఓకే, అర్థమైందా అండి? ఎనీ డౌట్స్? సో ఎస్ ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్స్? Please ask me if I have any doubts. So this is the mandatory things we have to do. First of all, we need to import the source table in the mapping area. So these connections we call it as ODBC. ఓకే, సోర్స్ అనలైజర్లోకి వెళ్ళండి, సోర్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓడిబిసి అని వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఓడిబిసి కనెక్షన్, దట్ ఈస్ రిలేషనల్ కనెక్షన్. ఇన్ఫర్మేటికా మ్యాపింగ్ లెవెల్లో చేసేదేమో ఓడిబిసి కనెక్షన్. వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది ఏంటంటే రిలేషనల్ కనెక్షన్. యు ఆర్ రిలేటింగ్ ద టేబుల్ టు ది పర్టికులర్ స్కీమా. ఓకే, in mapping area what you are doing, you are just connecting to the database and you are importing the particular table, particular target table, source table. There is small difference. Okay, here we are connecting to the database and importing how many tables you want, we are importing. In the workflow level you are giving the connection, relation connection to run the table from the particular schema. So there is little bit difference. Both are almost same, both are connections only, but there is little bit difference in the vocabulary wise, like explaining wise there is little bit difference. These are the major things, like I can say, to success your mapping, your workflow, without giving proper connections it will not work, it will fail. Okay, getting me right? Any doubts, please ask me. Anything, any doubt, any small doubt, and if you want I will explain you again, because this is the mandatory thing we have to do. Hello, 1 second. Yeah, uh, all are good. Hello. So I'm fine with this. Okay, you are fine, no doubts. Okay, good, thank you. So that is the thing we have to do.
So I'm running again. We will see what will happen. Success అయింది చూసారా? So one more thing, very important thing you have to know. So we will be having two log files. One is the session log file. You just click on right click on your session here and just come down. See here what we are having get run properties. Run properties nothing but the properties which are showing below. Task details, source and target, okay, and partition details, performance. All these are called as what you call, all these called as run properties, okay. And we are having second one is get session log. Get session log means it will give complete information of the session. See what is the repository name, what is the service name, what is the folder name, okay, what is the workflow name, all the information about the session, okay. And timestamp, how the timestamp is getting calculated default from Informatica level. Date format for the session is MMDDYY, hours, minutes, seconds. Like this, it is calculating. Okay. And the mapping name, this is also important. See, workflow name కనిపిస్తుంది, మ్యాపింగ్ నేమ్ కూడా కనిపిస్తుంది, M_ department target. Okay, this is our mapping name, this is our folder name, all the information you will get here. Then what is the notes? Notes means if you're having more notes, like you are a computer student means you'll come to know you are having more notes means the server will run very fast, and the time taking process of the records will be the performance will be more. If you are having less notes, it will take more time. You are having more notes we are having more, then the performance also will be very very good and our data will load very fast. Okay. And see all other, okay. Service mode is ASCII, okay. సర్వీస్ నేమ్ అని అడుగుతారు ఎవరన్నా అడిగితే, సర్వర్ మోడ్ అడిగితే ఏ సర్వర్ మోడ్ లో ఉందంటే ASCII అని చెప్పాలి మనం, అది డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది అది, ఓకే. సో యాజ్ యూ ఆల్ నో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ద బైనరీ మోడ్, ఓకే. బైనరీలో వస్తుంది 0 1, అంతే కదా, ఏదైనా సరే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ అయ్యేది బైనరీ మోడ్ లోనే కదా, 0 1 తో కంపేర్ చేసుకుని లోడ్ అవుతుంది, ఓకే. అండ్ టార్గెట్ బేస్ కమిట్. సో ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ మీకు వన్ బై వన్ మీకు చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతుంది అని. తర్వాత మన సోర్స్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఏంటి మన సోర్స్ టేబుల్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ సేల్స్, అదే కదా మన సోర్స్ టేబుల్ నేమ్. సో అది కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. మీరు ఏమైనా క్వైరీ రాస్తే ఆ క్వైరీ కూడా కనిపిస్తుంది. తర్వాత సో టార్గెట్, department_target is our target table name. ఎన్ని ఎఫెక్టెడ్ రోస్, సపోజ్ డేటా ఉందనుకోండి 10 రోస్ ఉన్నాయనుకోండి, 10 రోస్ ఎఫెక్టెడ్, 10 రోస్ అప్లైడ్, 10 రోస్ లోడెడ్ అని వస్తుంది. ఏమైనా రిజెక్షన్స్ వస్తే రిజెక్టెడ్ రోస్ ఆర్ అని చెప్పేసి వచ్చేస్తుంది, అది ఒక బ్రాకెట్ లో వస్తుంది. సో అలా అనమాట. యూ విల్ గెట్ an complete information of your session in the session log, where we can open this means we can open this only when you run your workflow. After running in the workflow monitor, if you go and check in the workflow monitor, even though if it is failed you will get the session log, even though if it is succeeded also you will get the session log. Okay, now there is one more log, workflow log. Right click on the workflow, just workflow log. Okay, ఇప్పటి వరకు సెషన్ లాగ్ లో you will get only the information about the session. వర్క్ఫ్లో లాగ్ అంటే వర్క్ఫ్లోలో ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఆ ప్రాపర్టీస్ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట వర్క్ఫ్లో లాగ్ లో. అర్థమవుతుందా? సో వర్క్ఫ్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫ్యూ, బికాస్ వర్క్ఫ్లో రన్ అవుతుంది, హై లెవెల్లో రన్ అవుతుంది. సెషన్లో ఏంటంటే సోర్స్ టేబుల్ ఉంటుంది, టార్గెట్ టేబుల్ ఉంటుంది, క్వైరీస్ ఉంటాయి, ఇన్పుట్ రోస్, అవుట్పుట్ రోస్, ఎఫెక్టెడ్ అవన్నీ కనిపిస్తాయి. కానీ వర్క్ఫ్లో లాగ్లో అవన్నీ కనపడవు. ఎందుకంటే వర్క్ఫ్లో వీఆర్ జస్ట్ రన్నింగ్ ద సెషన్ త్రూ ది వర్క్ఫ్లో అండ్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద రిపోజిటరీ. ఓకే, అది బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతుంది. మన వర్క్ ఫ్లో రన్ అవ్వగానే ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అంటే ఇన్ఫర్మాటిక్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తుంది, వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ అవ్వగానే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ని తీసుకొని వాట్ ఎవర్ ప్రాపర్టీస్ you are enabling or you are giving in the session level, it will it will try to connect from the back end to the database, Oracle database. It will extract the
డేటా అండ్ ఇట్ విల్ లోడ్. సో రన్ అవడానికి మీకు ఒక సర్వీస్ కావాలి, అదే ఇన్ఫర్మేటికా సర్వీస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతుంది అది. సో వర్క్ ఫ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వర్క్ ఫ్లో లాగ్ లో ఉంటుంది. సెషన్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెషన్ లాగ్ లో ఉంటుంది. మీకు సెషన్ ఫెయిల్ అయినా వర్క్ ఫ్లో ఫెయిల్ అయినా ఎమ్మటే వర్క్ ఫ్లో లాగ్ కంటే సెషన్ లాగ్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే యాక్చువల్ ఎర్రర్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి లేకపోతే డీబగ్ చేసి ఆ ఎర్రర్ ఏంటని ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ మనము we will do the changes in the mapping or the session level. We have to save it. Whatever changes you do, you have to definitely save it and then only you have to run it. Okay, some are mandatory things. Those things you have to be keep remember. Okay, మీరు చేంజెస్ చేశారు, సేవ్ చేయలేదు, కరెంట్ పోయింది, సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్, అప్పుడు ఇన్ఫర్మేటికా మీకు సేవ్ చేయదు. మీరు కంట్రోల్ ఎస్ చేస్తే తప్పితే ఇన్ఫర్మేటికా సేవ్ చేయదు. లేదంటే వితౌట్ కంట్రోల్ ఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ హియర్, సేవ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వెళ్ళండి, ఇది ఇక్కడ చూసారా, రిపోజిటరీలో వెళ్తే సేవ్ అని ఉంది. సేవ్ అని కొట్టినా సేవ్ అయిపోతుంది. లేకపోతే కంట్రోల్ ఎస్ అని కొట్టండి. వితౌట్ సేవింగ్ యువర్ చేంజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ will not be saved until unless you go to the repository and you can save it here, else control s అని మనం టైప్ చేయాలి. సో there are two options. Okay, so you have to keep remember always this one. So, excuse me, Suresh sir. Yes. So in session level, you show me that how to check a logs, right? So Mm. that logs should be created by some other people. That can also we can check in that, or what we have created the only one we'll No, no, able to no, see. no. Suppose in this folder you are running now. Okay, in some hurry folder some other people have run. Suppose you only ran some workflow. Okay, you will have access to check in the workflow monitor any of the workflow, not only your workflow. If somebody is running in hurry underscore dev, okay, some workflow is running, that log also you can just open and check it. Here you don't have any restrictions because you are not modifying the data, right? Here you are just opening the file and you can check the properties, that's it. Here we are doing nothing. Monitor means after the loading or if it is failing, you have to check the properties. You have the access to check the what are return query, everything. If you want to check, if you want to open the log file, you can open the log file. It doesn't matter that is your workflow or some other workflow, but it has to appear Okay, here. It has to appear here, అది okay. ఇక్కడికి రావాలి. అంటే ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో రన్ అయితేనే ఇక్కడ అది మీకు కనిపిస్తుంది. So ఓకే, by this way, we'll get to know that previously what they have done and what we are going to be do, right? no, what they have done, you will here code you will not able to check, right? Code, if you want to check, either you have to go to the mapping area or else the workflow area. Here you can Okay, see only the log file means only the information, what is the source table, what is the query, what is the folder name, what is the integration service. Okay, how much time it has taken, how many records it has loaded. Okay, all these things, high level information, you can find in the workflow log level or session log level, not the code, okay, not the some other code. Query means you can see. Okay, source query, target query, some other query is there, all the queries you are able to see. But the actual logic, you can say something like you have written in the mapping level, you have written some expression, some aggregator. Okay, that information you will not able to see because it will not log in the log file, it will not capture. okay, got it. Okay, Thank you. yeah, so that's how you have to work in the high level. So the main thing is, you want to develop the mapping, you want the source, you want the target. Okay, then before importing, you have to give the odbc connection, then only you can import the target table, source table, and you have to save the mapping. Once the saved, you have to do validate as well. సేవ్ అయిన తర్వాత వ్యాలిడేట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాపింగ్ లోకి వెళ్ళాను నేను, మ్యాపింగ్స్ లోకి వెళ్తే వ్యాలిడేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ వ్యాలిడేటింగ్, దెన్ యూ విల్ గో టు ద వర్క్ ఫ్లో లెవెల్, యూ విల్ క్రియేట్ ది సెషన్. Okay, you give the proper relation connections between the tables, then you will save it. Again, here also you have validate. Okay, right click on the session, if you click the validate, it will validate. So both things you have to do. Then only you have to just right click anywhere of the workspace, anywhere of the workspace, start workflow. What will happen? Your workflow will run.
Then if you want to check the output of the workflow, you have to go to the monitor level and you will click on your workflow. Then you will come to know there are two log files, workflow log file and session log file. You just double click on the session. It will open the all the task details, okay, all the source and target information. If you see here, SQ means source qualifier. SQ means source qualifier. What is your table name? It will appear here, department underscore sales. What is the target table name? Department underscore target. Applied rows 0. Okay, now I will do one thing. I will insert some data, then I will run. You will come to know data is reading or not. Okay, anything you want to know with the proper syntax? Okay, you can go here. W3 SCHOL schools. Okay, you can just copy this, insert. What is your table name? Department underscore sales. Insert into department underscore sales. What is the column name? Department ID, salary, and department name. Three columns, okay? Values will be one. See, one row inserted, okay? Now I'm giving the two, 3000, IT, two rows inserted, and you need to always commit it, okay? Without committing, it will not read and write, okay? Then, okay, see, one I have having two times, okay? I don't want that. I'm updating on the table. You just write update table, set department ID is equal to 2, where salary
is equal to how much? 3000. One row updated. అంతే కదండి. నేను ఓన్లీ వన్ రో అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా వన్ రో అప్డేట్ చేశాను. సి నా 1 2 3 Once keep in the instead of 3000, keep 30,000 once. We'll check the error how it will be. it will come 0. It will come no rows updated, 0 rows updated. That's it. Error will not come. For update, you will Okay. not get error. It will find the expression here. Where means it's an expression. Where class means it is an expression. It will it will go and search for that expression. Okay. Okay. Where salary is equal to 3000. Good question actually you are asking, because we are giving salary is equal to 3000. What will happen? What is our data here? Salary is 2000, 3000, 4000. Apart from this, we are giving 1000 also. It will not able to find. That's why it will not update. It will say 0 rows updated. Means it is not able to find. Then you can give one thing here. Suppose department, not the salary. I will give the department name as IT. Now, how many records will update? Tell me. Three records. How come 3 records? Records, right? To where department name. Department Department name. name one, Huh? two. Non-IT, IT. IT means two. Yeah. So IT, how many are there? Two are there. So wherever the department name IT is there, the department ID will be two. Okay. So I'm just running it. See, 2 records updated. Means here the where class is important. Here it will search for the where class, and it will set the whatever column you are wanted to set. Means you are changing. You wanted to change the department ID, but with the expression which is matching. అర్థమవుతుందా? Yeah, got it. ఎక్కడైతే Thank you. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, ఎక్కడైతే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఐటీ అని ఉందో, అక్కడ ప్రతి చోట డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఎక్కడైతే ఐటీ అని ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి రెండుగా మార్చేస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని పెట్టాం కాబట్టి అక్కడ 1 ఉండనివ్వండి, 2 ఉండనివ్వండి, 3 ఉండనివ్వండి, ఏదైనా ఉండనివ్వండి, 2గా మార్చేస్తుంది. సో అది వీ హ్యావ్ కమిటెడ్ ఇట్. దెన్ ఐ హావ్ ran this one. Oh, now see all twos are came here. Okay. So Okay. now again Why? we need, Because his department ID is equal to two, right? Because of that, it was changed to two. yes. Now again we need to change salary is equal to 2000. So, Sorry, 2000, hmm. 2000, and I wanted to make it 1. అంతే కదా, ఫస్ట్ 1కి మారుస్తాను. Okay then. So you are saying that expression that the salary you are having a 2000, it should be there like first in the row. Yeah. Sorry, I didn't get you. Come again. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అర్థమవుతుంది కదండి అప్డేట్ ఎలా చేస్తామో. Got it. Got it. So ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ is a vital role లా ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ. Why? Because when you are giving a department ID is equal to okay. మనం ఏం మారవాలనుకుంటున్నాము? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మారవాలనుకుంటున్నాము. ఓకేనా? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇప్పుడంటే మనకు 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మామూలుగా చాలా రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? రియల్ టైమ్‌లో. ఓకే. సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మారవాలనుకుంటున్నాం మనము. ఆన్ విచ్ బేసిస్ యూ వాంటెడ్ టు చేంజ్? సపోజ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 100 రికార్డ్స్. ఓకే. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మనం ఒక్క రికార్డ్‌కే మారవాలనుకుంటున్నాము. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ వేర్ క్లాస్, రైట్? సమ్ కండిషన్. సో ఆ కండిషనే సాలరీ అన్నమాట. మన సినారియోలో సాలరీ. సాలరీ ఎక్కడైతే 4000 ఉందో అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది 3 రావాలి. అది. అంతవరకే. Yeah. వేరే రికార్డ్స్ అప్డేట్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ. వి షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ అదర్ రికార్డ్స్. We have to update whatever we wanted to update, only that particular record.
On which basis you will do? You want to do some condition. A condition, a where condition. Okay, I think everyone understood it. So department ID 1 2 3 ఉంది, 2 3 4 2000 3000 4000 అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ ఇచ్చేసాము, అయిపోయింది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద వర్క్ ఫ్లో లెవెల్. ఇక్కడ నేనేం చేంజెస్ చేయాలి, జస్ట్ స్టార్ట్ వర్క్ ఫ్లో. సో చూసారు ఇప్పుడు 3 రికార్డ్స్ రీడ్ అయినాయి, 3 రికార్డ్స్ లోడ్ అయినాయి. సో అంతకుముందు మన దగ్గర ఏంటి, సోర్స్లో రికార్డ్స్ ఏం లేవు, డేటా లేదు. డేటా లేదు కాబట్టి నీకు 0 0 వచ్చింది ఇందాక. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, 3 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇంకొక రికార్డ్ యాడ్ చేశారనుకోండి, 4th రికార్డు అది కూడా వస్తుంది. డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి సో విల్ గివ్ 5000 హియర్ అండ్ you're giving 4 and again this also fall in IT. Commit. ఫస్ట్ టార్గెట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాము. టార్గెట్లో ఏంటి, మన టార్గెట్ టేబుల్ ఏంటి, ఐ విల్ కమ్ టు నో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ department_target. సో డేటా లోడ్ అయిందా లేదా మనం డేటాబేస్ లెవెల్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ DEPT_target వచ్చింది కదా కింద, సెలెక్ట్. రన్ చేస్తాం చూడండి, వచ్చినాయి కదా, 1 2 3 వచ్చినాయి, 2000 3000 IT అన్నీ వచ్చినాయి. ఓకే, సో వీఆర్ గుడ్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్. సో సోర్స్లో ఉన్న డేటా టార్గెట్లోకి రావాలి, అది వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక రికార్డ్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాను, 5000 అనేది టార్గెట్లో ఉందా, 4th రికార్డు లేదు కదా, అది కూడా నేను రావాలనుకుంటున్నా. అందుకని నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తా. ఏమవుతుందో చెప్పండి మళ్ళీ రన్ చేస్తే. ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు టార్గెట్లో, ఎనీ గెస్? రన్ చేసి డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి విల్ గెట్ ఓన్లీ 3, రైట్? 3 + 4 7 మొత్తం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మనం ఒక రన్ చేసేసాము, అంటే 3 ఉన్నాయి టార్గెట్లో, మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ 4 లోడ్ చేసాం మనం. ఓకే ఓకే, మొత్తం 7 వచ్చినాయి. అట్లా రాకూడదు నాకు. అట్లా రాకూడదు అంటే ఏం చేయాలంటే ట్రంకేట్ చేయాలి నేను, అంతే కదా, అర్థమవుతుందా? డిలీట్ చేయను, డిలీట్ చేస్తే టేబుల్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోద్ది. ట్రంకేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్, అది సింటాక్స్. సో టేబుల్ ట్రంకేటెడ్, దెన్ ఇమీడియట్లీ కమిట్. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి, 0 రికార్డ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను వర్క్ ఫ్లో రన్ చేస్తా, 4 రికార్డ్స్ రావాలి. యు ఆర్ గెటింగ్ ద సినారియో రైట్. నేను సినారియో వైస్ చెప్తున్నా, నేను రియల్ టైమ్ సినారియో వైస్ చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎర్రర్ మనం ఫిక్స్ చేసాము. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది, రిలేషన్ కనెక్షన్స్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ సరిగ్గా లేవు కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేసాము, రన్ చేసాము. రన్ చేసినప్పుడు డేటా ఉందా లేదా, డేటా లేదు. డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాను నేను థర్డ్ సినారియోలో. డేటా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ కూడా చేశాను నేను. రియల్ టైంలో డైలీ యాక్టివిటీస్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, అప్డేట్ చేస్తారు, ట్రంకేట్ చేయర్లే కానీ డిలీట్ చేస్తారు. డిలీట్ కూడా టేబుల్ మొత్తం డిలీట్ చేయరు, సమ్ పర్టికులర్ వేరే కండిషన్ పెట్టి డిలీట్ చేస్తారు. నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను, అప్డేట్ చేశాను. డేటా అనేది 0 3 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు 3 రికార్డ్స్ వచ్చింది, 4 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు 4 రికార్డ్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ట్రంకేట్ చేశాను. ఎందుకు ట్రంకేట్ చేశాను మీకు అది కూడా చెప్తాను నేను. మాన్యువల్గా మనం చేసాము ఇక్కడ ట్రంకేట్, మాన్యువల్గా చేయకుండా ఎలా చేయాలో చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ రన్ చేస్తే 4 వచ్చినాయి కదా, అంటే సోర్స్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి టార్గెట్లో ఎండ్ ఆఫ్ ది డేకి. ఓకే, ట్రంకేట్ చేసి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మాన్యువల్గా కాకుండా దేర్ విల్ బి సమ్ ఆప్షన్ హియర్. ఇప్పుడు నార్మల్ ఉండాలి. తర్వాత ఇది ప్రీ ఎస్క్యూఎల్ చూసారా, ప్రీ ఎస్క్యూఎల్ అంటే పోస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే
బిఫోర్ రన్నింగ్ ది సెషన్ అనేది ప్రీ ఎస్క్యూఎల్. ప్రీ పోస్ట్ తెలుసు కదా మీకు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఐడియా రైట్? ప్రిఫిక్స్ Yeah, బిఫోర్. yeah, yeah. యా. ప్రీ మీన్స్ బిఫోర్ రన్నింగ్ ద సెషన్.